learning where we are. On behalf of entire team, I extend my warm welcome to each brother pupil spectacularly today. As we start up with the occasion, the grand inauguration of the Chennai Institute of Pulmonology, every breath we take, a ways where science, compassion, and care come together. It gives us Indians a fight together here at the CFC multi-speciality block on this beautiful morning of 2nd July 2025 to celebrate the beginning of a new chapter in respiratory healthcare. We are honored to have with us several dignitaries onto the dais, distinguished members, and the medical fraternity and well-wishers as well. Let us begin this journey with heart full of gratitude and lungs full of hope. Can we have enough verbal on that note? Ladies and gentlemen, so we always put our God first and foremost, lighting the ritual ceremony. And further, and inviting the dignitaries onto the dais, please. Thiru Ampa Palaniyappan Avargal, Chairman of Ampa Group's Vice President of SICI. Thank you so much for joining today, sir. From Sir Rajgopalan Avargal, leading pulmonologist and eminent professor of pulmonology. Thank you so much for joining with us today, sir. Very good morning to one and all present here. Outset, I would like to give my warm welcome to all the chief guests, Mr. Thiru Ampa Palaniyappan Avargal for joining us for the inauguration, Dr. Professor Rajagopal sir, Professor Mayanmaran sir for joining us for that event. Due to unfortunate emergency reasons, ministers were not able to participate, and we are expecting other chief guests in some time to join us for the inauguration function. So, I'm here to talk to you about what is Chennai Institute of Pulmonology and why we have formed this Chennai Institute of Pulmonology. So it is with immense pride and gratitude that I stand before you on this special day for the inauguration of the Chennai Institute of Pulmonology. CIP is not just a medical facility, it is a vision which was brought to life with the thinking of almost 3 to 4 years. So we have always thought why pulmonology does not have a standalone center like how all other arenas of medical field like cardiology, urology, orthopedics, maternal health, and even nephrology and urology had a separate standalone center in Chennai and also across India. So that's which began as a small thought which made us to rethink and create a separate standalone center for pulmonology, which actually encompasses complete A to Z care for all pulmonology services. So, a vision to provide comprehensive, compensative, and cutting-edge respiratory care under a single roof at a time when respiratory illness is rising and lung cancer is rising, and WHO has stated that in the year 2030, the respiratory diseases will be the number one cause for death. So, why Chennai Institute of Pulmonology stands apart is because we are first of a kind to start specialty clinics, which would specifically focus on severe asthma, COPD, interstitial lung diseases, lung cancer screening, lung failure, pulmonary critical care, pleural diseases, sleep apnea and snoring clinic, exclusive clinic for smoking cessation, and pulmonary rehabilitation for chronic lung diseases patient. And we're also planning to start an occupational lung health clinic where all the workers of the factories and industries can be highly benefited because due to the exposure to chemicals and other industrial pollutants. We're also planning to start an adult vaccination clinic exclusively focusing on pulmonary diseases. This is an institute which is going to be equipped fully with a functional outpatient department, an advanced pulmonary function lab testing, a dedicated pulmonary rehabilitation program, a state-of-art intervention pulmonology unit, and a team of trained committed specialists who will be committed to lung health. We believe that lung health is life health, and CIP is a humble effort to make
Chennai to breathe easier. On behalf of our entire team, I thank you for your presence and support, and I expect your un, 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 uh, cooperation for this Chennai Institute of Pulmonology in the future. Let this be a beginning of a healthier tomorrow. And as we say, clean air is green lungs, and we are also dedicating some amount of our time and resources for society where we can present a clean air program. Thank you. Thank you all. Thank you so much for enlightening us with such a wonderful note, sir. Thank you so much, Koushik, sir. Up next, we are moving to logo launch. And for that, I'm requesting our chief guest, Thiru Ampa Palaniyappan sir, onto the dais, please. The chairman of Ampa Groups. Can we have him as round of applause to welcome Sir on the dais, please? Sis, can we have once again an olive applause for this wonderful moment to capture? Thank you so much for joining with us today, sir. So up next, I'm moving to the brochure. To officially showcase our services, programs, and philosophy, we now move to the release of official brochures of the Chennai Institute of Pulmonology. I invite our chief guest once again to alert the brochure to the audience. So I'm requesting Amba Palaniyappan available to the dice, please, once again. And also join because Mahimar and Rajagopal sir onto the dice, please. Good morning to all the fraternity of medical practitioners here. I think a community which is most deserved to be recognized and what it warrants their service to humanity. So I think it's wonderful to be in such company of such luminaries. It's both an honor and privilege to be here today for the inauguration of the new pulmonology facility by the Chennai Institute of Pulmonology, a remarkable institution that stands at the forefront of respiratory care in our state. At the outset, I would like to express my sincere thanks to the leadership of this institute for inviting me to be a part of this significant occasion. I also take a moment to acknowledge and appreciate the presence of all these lovely medical practitioners here. As someone from the business community, I've always believed that true progress is not just measured in economic terms, but in how we contribute to the health and well-being of our people. That is why today's inauguration is particularly meaningful. To say health is wealth means that good health is one of the most valuable assets a person can have. Without health, even the greatest riches are meaningless. That's my general statement. Well, for each kick, all the money you have and no health makes no sense. So I think my good friend Karthik is the example of the good health and fitness. I think so we will work towards fitness. I was actually very looking forward to those the ministers being here because those are my good friends. I know them very well. And just that be a guardian of Nelson Manikam Road is what I'm looking forward to, with so much investment on this road. So and this river, we are looking forward to see if we can improve that Chennai air with the comb at the back and the pollution in the front. So how we should work towards improving the air of at least this part of the city. We are willing to work with the government on that. That's what I was looking forward to. But anyway, I always have my time in
obviously, when you're not able to breathe good air and your health is poor, you have to come to CIP, to get your consultations done and try to improve your ease of living. It's not the ease of living index. It's more the ease of breathing, ease of living. I think I have my wife here, who's been a chronic asthmatic for like 40 years today. So I know how it is to be an asthmatic, and how dependent on asthmatic has to be there. So I think it's a very, very important field to be in. So I think uh, reach, see, I will just wish this entire team of Koushik, and, Sabarish, Doc, and the entire team to do a lot of service for a healthy Chennai, and my good wishes to them. I think the CFC has been a partner to them here in providing the space for them, and making this specialties pulmonology center. So I once again wish the entire team a great future here at this CIP and grow from here. I think Mohan is here. He's a very good friend. So we welcome Mohan Avargal, MLA of Annaragar. Please, thank you so much for joining with us today, sir. Can we have a huge round of applause for Vaikom sir on the dice? Please be seated, sir. Thank you so much for joining with us today and making this day even more wonderful and beautiful. Now, the moment we all been waiting for, the official unveiling of the signboard of Chennai Institute of Pulmonology, Mission and the Future of Excellence in Lung Care. I now invite our own sir onto the dice, please. வணக்கம். நான் காட்சி கலச மாட்டேன், செயலில் தான் இருப்பேன். அன்னைக்கு தெரியும். அதாவது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து திறக்கிறதுக்கு ராத்திரி ஒரு 9:30 மணிக்கு வந்து கூப்பிட்டாங்க. பதிலே சொல்லிட்டாங்க. நான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு என் அண்ணனுக்கு என் சன்னுடைய பிரின்ஸ் அதாவது பொறுப்பில் இருக்கார். அவர் சொன்னார், எப்படி இப்போ என் ஊராது அப்போ பஸ்ஸில் அவரு போட்டீங்க. அவர் வந்து பார்த்தோன்னே இது 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 இருக்கார். பார்த்துட்டேன் மெயினா ஒன்று எவ்வளோ நான் காலையில் கொடுத்துட்டேன். 4 ஃபங்க்ஷனு இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கல்யாணத்தை படிச்சு கல்யாணம் படிச்சு ஈஸியாக போயிட்டு அந்த டாக்டர் சிஎன்கேடி அவருடைய கல்யாணம் அங்கே முடிச்சு வந்து எங்கள் சார் ராமலிங்க 10 கிளாஸ் கட்டுறோம். அது போய் புது பூஜை போட்டு டைம் தான் ஓடி வந்தேன். அந்த மணிக்கு தான் லேட் ஆகிடுச்சு. அதில் வந்து மேலே மேலே நல்லா வரும். ஹாஸ்பிட்டல் தான் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு, இட்ஸ் காங்கிரஸ் மேன். அவர் வந்து ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுத்துருக்காரு, நல்லா பண்ணியிருக்காரு. அதையே நான் தொண்டு பண்ணேன். யாருக்கிட்ட ஒரு பைசா வாங்க மாட்டேன். அதான் என் காசாக செலவு பண்ணுறேன். கொரோனா பொருளில் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை. நானும் பழைய முடிவு பண்ணி காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் 100 பெட் போட்டோம். அதே மாதிரி கேம்ஸ் 100 பெட் போட்டோம். அதில் கொரோனா வந்து எவ்வளோ வந்து அது பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டான். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் படம் அப்புறம் எம்ஜிஎம் சொல்லி என்னையும் கிடைக்கல. குடிச்சு ஏற்பாடு பண்ணி அந்த கொடுத்தேன். அதை ஏழைங்களுக்கு வருவாங்க, என்ஜிஓவில் பண்ண துர்லோக ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் பேசிக்கு இல்லாத இருப்பாங்க. 4 மணிக்கு போன முடியும் கேம்ஸ் அதை சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு ராத்திரி 2 மணி 1 மணிக்கு வரும். ஆஞ்சியே வச்சுருப்போம் போனேன். என்னால் முடிஞ்சு வந்து அவன் இப்போ சேர்த்துட்டு பிஏ அஞ்சு அப்போ இருக்காங்க. அதில் கொரோனா வந்து லிஸ்ட்டு வந்துட்டு அதாவது ஒரு 10 பேர் வச்சு காப்பிட்டேன். மார்னிங் 6 மணிக்கு போடுறோம், 12 மணிக்கு போடுறோம், ஈவினிங் போயிடும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே போல் வந்து ராமலிங்க அண்ணன் வீட்டு பக்கம் 2 வீட்டில் ஒரு 8 பேர் வந்து கைடு அடிச்சாங்க. 8 மணிக்கு சாமாவும் 10 கிலோ அரிசி 1,40,000 பேக் எல்லாரும் மொத்தம் கொடுத்தாரு. அவர் தான் போய் வீட்டு நல்லா பண்ணுவார். அவர் தான் நல்லா ஜெயிட்டு முடியாது. அவர் தான் மெயின். ஆக்சுவலி அவர் சீனியர் மேன். அவர் தான் கொடுக்குறோம். நான் வந்து அணைக்கட்டி பேருக்கு தான் உங்களுக்கு வந்தால் நான் பணம் செலவு பண்ணுறேன், நீங்கள் எனக்கு வந்து எனக்கு வேலை செய்யணும். அதனால உழைப்பு கொடுத்தாரு. அவர் மறக்க மாட்டேன். அவர் கிட்டேருந்து எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறது இதை வாழ ஹாஸ்பிட்டலில் நாளைக்கு உங்கள் ஏதோ உடம்பு சொல்லிருப்பேன் வந்து பாருன்னு சொல்லிட்டு ரைஸை சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தேன். அதுக்கெல்லாம் வரந்துடுறேன். பத்திரிக்கை ஹாஸ்பிட்டல்னா எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு, கூப்பிடாலும் போ, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ, ஸ்கூலுக்கு போ. எங்கள் அப்பா வந்து ஸ்கூல் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில்
இந்த கார்ப்பரேட் ஸ்கூலுக்கு எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் கட்டி கொடுத்தாரு 3 மாடி கட்டி கொடுத்து 64 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணல. தூங்குபஞ்சி வீடு அதை பற்றி இவர் அடுத்து போகாத வந்து கிராக் கொடுத்து இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்து செமஸ்டர் வந்தார். வாட்ச்மேன் ஃபோன் பண்ணான், சார் எனக்கு கிராக் கொடுத்து சார் நான் அவரை போய் பார்த்தா கிராக். அப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சார் சொன்னேன், குழந்தை பண்ண ஒன்று காமிச்சாரு. அவர் 3 ஃப்ளோர் பர்சன்ட் ஃபுல்லாக இருக்கானா, எனி டைம் திருப்பி குலாப்ஸ்ட்டாங்க. அது உடனே அது காலி பண்ணி பின்னாடி ஸ்கூல்லலாம் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் நம்ம வீட்டில் இடம் பத்திரம் என் அத்தை கொடுத்துறேன்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் பண்ணேன் தாத்தா கட்டி கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு என் பையன் எடுத்து இப்போ வந்து அது 4 crores ஆகுது. நாங்களே கட்டி தரேன். அப்போ ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னாரு, 61% கொடுங்க, மிச்சம் வந்து இப்போ டாப்ரேஷனுக்கு போகிறேன். இப்போ 2 crores 40 lakhs எனக்கு செக் கொடுத்துட்டோம். அது ஸ்கூல் பண்ணிட்டு போய் அப்பா பண்ணுவார், நானும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன். அதை வேறு வந்து பண்ணி இப்போ இதுக்கு பேஸ்மெண்ட் போட்டு வந்தது இருந்ததுக்கு. ஆனால் தொகுதியை கிண்ணா யாரை வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி இவங்க வேணாம் நான் இங்கிலீஷ் பண்ணிட்டாரு, பேசுறது எக்கச்சக்கம் வரும், நல்லபடியான துட்டு செய்யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நல்லபடி அதை பற்றி கம்மி பண்ணி கேட்பேன். அது வேறு இல்லை. அது மேலுமே நல்லா வரணும், நல்லா பிரபாவம் வரும். நன்றி, வணக்கங்க. அது